time. So it's a huge win against them. And our division's so tight right now. Those are much needed. How important was it, Nick, to stay positive? Like you mentioned, there was 5 minutes left, 2 goals down, but you stuck with it. Yeah, I mean, staying positive is a huge motivator and aspect for us. And if you get down, you're never going to climb out of those holes. And we got a lot of belief in the guys in the room to score those big goals in big moments, and we showed that tonight. What do you feel was tougher for your team in the second period? Was it because of the penalties that the rhythm was tougher to get? Or? Yeah, I think just kind of got sleepy. Obviously with the 5-on-3 goal and then a few kills here and there, and then we just didn't really execute well on the power plays that we got. So there's a lot of just missed execution, and then didn't really play our best, and had to come out with a big third. Thanks. Just a question about Cole going for the slap shot there. Is it? Yeah. I don't know. I don't really see it at all. It's not easy, I think. We've been in this situation maybe too many times this year, but we know we can fall back on our details and being resilient and just finding a way. And it seems to be always a different guy getting us back in it. And just a huge goal by Carzy, great forecheck, and just found a way. We had to win a period there, and somehow we found a way. And can you talk about your goal, because the slap shot like this one was pretty special. Yeah, I don't know if I'd do that again, but 2-on-1, just find a way to get it on net, and luckily it somehow got past them. Why specifically tonight? Was it something with their goalie that you saw that made you think that the slap shot, or? Not really. I have no idea. What's the feeling to score an important game, a goal like this one, because feeling must be amazing to see all your teammates coming at you and trying to get out of that hole. Yeah. Those are fun. That's why you play the game. That's why you get so close to your teammates. It's those moments, and each and every one of these guys is just so happy for each other, and just a pretty special comeback win for us that we can definitely look back on going forward. Thanks. It's a 6-point game. Maybe you didn't do as well. Yeah, you can be happy about the result, but being satisfied about it and thinking we can win doing that it's not going to happen often. We're playing to become a top team and make it far in the playoffs. So we need to again clean up a few things, but got to be happy with the win. Can you talk about the feeling of seeing your team being down by 2 with 5 minutes left, stuck with it, stay positive, winning that game? Yeah, that's awesome. Again, there's big time plays by some really good players on our team, and that was fun to watch from the bench. Actually, I was on the ice for one. Never mind. Yeah, I didn't really do much though. How much did you miss being part of the group like this and to come back with a big win like this one? Yeah, it was awesome. It's never fun being hurt, but got to take it in certain ways, and I had some good family time and hung out with a lot of guys that were sadly hurt as well, but even with the teams winning, you just want to be a part of it as well. So to be back and get the win, it's a good feeling. Thank you very much. Nice to see you again. Thank you.
Ouais, c'est sûr que on est content du résultat, mais c'est vrai que la deuxième période, ils nous ont dominés. Puis ça a commencé aussi avec les 3 premières minutes. La deuxième, ils ont scoré 2 buts. Ça leur a donné le momentum pour le reste de la période. Puis on n'a pas été capable d'aller leur chercher. Mais écoute, on est content du résultat. Mais même en troisième, je pense que vous êtes resté collé à 12 tirs. À un moment donné, les rondelles ne se rendaient juste pas. Qu'est-ce qui faisait le sénateur pour vous rendre la vie si difficile avant le fameux déblocage à la fin? Je pense qu'il était, il était rapide en échec avant. Il était dans notre face tout le match. On jouait avec un edge aujourd'hui, j'ai trouvé. Puis ils sont allés chercher du momentum à cause de ça. On a de la misère à nous-mêmes provoquer des choses. Fait que, on n'a pas lâché jusqu'à la fin. On a eu besoin des dernières minutes pour finalement compter, mais on va prendre le 2 points. C'est une affaire d'équipe souvent, mais les sénateurs ont été forts en échec avant. Tu as payé le prix une couple de fois aussi parce qu'ils sont venus vous frapper loin dans votre zone. Le but, j'imagine, qui est encore plus valorisant quand on paye le prix et qu'il arrive quelque chose au bout. Ah, 100%. Personnellement, je trouvais pas que c'était mon meilleur match, puis je suis récompensé avec un but. Fait que des fois, c'est même que ça va le hockey. Mais ouais, celui-là a fait du bien. Aller chercher 2 points ici. La façon que le match s'est déroulé, ils ont été physiques. On connaît notre rivalité avec eux. Fait que d'aller chercher ces 2 points ici, ça a rajouté la cerise sur le sang. En même temps, je suppose que ça n'a pas toujours besoin d'être beau non plus. Surtout sur la route, il n'y a pas de choix donné. Ah, absolument. Non, écoute, évidemment, on aurait voulu que les 60 minutes se déroulent peut-être différemment, mais le bout de la ligne, c'est qu'on voulait ces 2 points-là qu'on allait chercher. On n'a pas lâché jusqu'à la fin. Monty nous a gardés dans le match. Puis c'est ça, on prend l'avion et on s'en va à la maison. Cole a dit je pense pas que je referais ça, un slap shot comme ça. Quand même une stratégie intéressante de sa part. Ouais, j'étais surpris. Il aime ça, son lancer du poignet. Évidemment, il est un des meilleurs francs-tireurs dans la ligue, mais il a gardé ça simple. Slap shot, c'est correct. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Slavkovski à la fin? Martin va jouer sur 2 trios. Il y a 2 buts encore ce soir. Comment tu vois évoluer ce gars-là récemment? Oui, Slav, il joue du très gros hockey pour nous. Tu sais, il n'est pas vieux. Quel âge? 21, 22. Tu vois sa progression. Il continue de progresser. Puis de la façon qu'il joue comme ça, il utilise son corps. Il est fort sur les rondelles. Il protège sa rondelle. Tu vois qu'il est en confiance aussi. Puis il est récompensé avec un type comme ça. Il n'a pas essayé de la dentelle, il a vraiment été vers le filet, un bon lancer de Lane, mais ouais, je suis impressionné par son jeu. Merci. Merci, Alex. Jeu avec beaucoup de pace en première période. Je sais, on va chercher un avantage numérique, mais j'ai aimé notre première période. On nous a donné du temps, on s'est bien défendu. Puis, je trouve qu'on a bien géré la période. Mais après ça, on s'est fait dominer en deuxième, troisième. On a manqué d'exécution, on a manqué de pace. Il jouait beaucoup plus vite que nous autres. Il amenait, puis avec le pace qu'il amenait aussi, qu'il mettait rondelle, il amenait de la pesanteur. On avait de la misère à sortir. Deuxième période, on a eu des longs shifts. On a perdu beaucoup de momentum. Le power play, ils ont donné du gaz. Notre power play nous a enlevé du gaz, je trouve, à part les 2 premiers power play. Mais, tu sais, si tu n'abandonnes pas, tu te donnes une chance. C'est ça. C'est ça qu'on a fait. On est allé chercher des gros buts, puis tu sors là qu'une victoire. Je
je pense pas qu'on méritait ce game-là, mais on est allé la chercher. Quand tu as retiré ton gardien, il restait quand même assez de temps, mais tu as eu confiance justement à ton équipe. C'est peut-être une décision qui vous a donné le temps. On avait rien qui se passait offensivement. Puis je me suis dit, si on rajoute un joueur, si on y va à 6, on peut aller chercher quelque chose? En même temps, j'imagine, Martin, que le classement est serré. Étant serré comme il est, c'est pas nécessairement besoin d'être beau, c'est le résultat qui passe. Oh, oui. Oui, ça, c'est exactement ça. C'est sûr. C'est un de nos moins bonnes deuxième, troisième période qu'on a joué pendant longtemps. Puis, c'est-tu la fatigue? C'est-tu la cédule? Je ne sais pas. Puis, c'est pas comme si on regardera pas ça et on va parler de ça. Mais on a un groupe résilient, pareil. Puis moi, c'est ça qui m'impressionne de ce groupe-là. Puis, tu sais, si tu vas chercher une victoire quand même, je pense que ça aide la confiance. Fait que c'est... t'es prêt. Y a-t-il des tendances qui t'ont achalé cette semaine? Des tendances qui m'ont achalé cette semaine? Tu parlais des détails ce matin dans les matchs. Ouais. Mais je trouve en première période, on avait ces détails défensifs-là. Puis en deuxième, troisième, c'est pas qu'on n'avait pas les détails, c'est parce qu'on disait que la game était trop vite à un moment donné pour nous autres. C'est pas si c'était de la fatigue ou c'est l'autre bord. On sait cette game-là, c'est une grosse game pour les deux équipes. On sait comment le classement est. Ils ont sorti avec plus de... En deuxième, troisième, ils ont sorti avec plus de rage, plus d'énergie que nous autres. Tu parles tantôt, Martin, d'un groupe qui est résilient. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous continuez toujours à y croire, même si, comme tu disais, en deuxième, troisième, vous n'aviez pas un bon match dans le corps, mais vous l'avez fait à Tampa, vous l'avez fait en Floride, là, c'est encore ce soir à Ottawa. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous revenez dans les matchs? Mais je pense qu'on sait qu'on a des joueurs qui sont capables d'aller chercher des gros buts. C'est de se donner une chance. C'est ça qu'on a fait. Puis justement, tu parles de ça, Caufield, quand il a pris son lancer frappé, c'est pas tout le temps qu'on doit prendre un lancer frappé comme ça. Ouais. Peux-tu nous parler justement de ce que tu as vu puis de l'impact d'un gars comme ça sur ton équipe? Bien, quand il y a ces chances-là, même son premier but, quand il y a cet espace-là, il est dangereux. Fait que, il a eu ses deux chances puis il les a mis dans le net. Parce que, comme le reste de l'équipe, il n'a pas joué dans l'espace beaucoup à soir. Fait que, mais quand il est capable d'aller chercher ça, c'est pas mal le joueur que tu vas avoir avec la rondelle. Marty, can you just explain what went into, inserting Jake and how you decided to organize Jake's lines tonight, just sort of the thought process into the I mean, there wasn't that much thought, but, I know Gally and Andy playing with Devo last year, lefty center, good on draws, can you find something out of that, right? And then I actually thought, Jakey, Joey, and Boldy, I thought gave us some good minutes, especially early, but, I know we got guys coming back from injury. There's probably going to be some juggling, trying to figure out what's going to stick. And we started with that tonight. How do you want your team to process this game? With truth, and I think they know. I think we're a pretty honest group, I think it helps us progress when you and move forward when you're honest with with the actual play, not the result. So I think we're going to process that with some truth. You said this morning that a win would be fun, but you'd like to see the details return. I know you said they came back a bit in the first period, but yeah, they were there in the first. I just felt like I don't think we cheated the game. I just think they were executing at a much higher level, especially in the second period. They caught us out there for a long time. I think fatigue builds up, momentum shift. Took some penalties in the second. There's a lot that went into it, and our PP was not good in the second. Actually, I think it deprived us from going to get the momentum back. But there's games like that. I hope those two periods are one-offs. I think that's pretty much what I'm hoping for, and I'm pretty sure the group will process that with some truth. Marty, how do you... Last question, please. You know that you have sort of an ace up your sleeve to put Slav out with Nick and Paul. How do you calculate that during a game? What do you see in front of you? I just felt tonight it was a heavy game. I felt Slav was kind of willing himself into this game a little bit, even if it wasn't going well
for our group, especially in the second and third. And I just tried to get Slav out there a little more because I felt they were heavy in the corners, and I felt Slav can, that's his bread and butter. And so I felt I wanted to get him out there as much as I could.